Le 20h s'ouvre à l'instant sur Info TV. Bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Je suis en compagnie de Péchin sur ce plateau. Good evening. Bonsoir Karine. Good evening televiewers and welcome to the 8 p.m. bilingual newscast on Info TV. But before we get into the news in full, our major stories. Traditional authorities and community leaders in Manju, East region of Cameroon, have urged the population to maintain peace and calm. This comes after violent outbreaks marked by vandalism in the aftermath of the presidential election result. Presently, there is calm and activities have resumed in that part of the country. Details of this story will be yours in the course of this newscast. Et puis, accident vasculaire cérébral, la journée mondiale qui vient d'être célébrée dans l'occasion, dans cette édition, de relever les facteurs à risque, mais aussi énumérer les signes avant-coureurs de cette maladie qui frappe sans prévenir. Voilà pour les titres. Traditional authorities and community leaders in Manju, East region of Cameroon, have urged the population to maintain peace and calm. This comes after the violent manifestations which were characterized by vandalism in the aftermath of the proclamation of the presidential election result. Phillips Enchi tells us more. Pedestrians move freely, markets and stores open in a serene and calm atmosphere, while filling stations are busy with transporters and commercial motorbike riders accessing fuel as residents go about their daily activities without panic or fear in the town of Manju, East region on November 1st, 2025. Despite circulating rumors of security threats, inhabitants continue with their daily routines uninterrupted, confident in the heightened security measures put in place by forces of law and order to safeguard lives and properties. There is nothing more important to us as living together, peace and tranquility. We should keep our pride and anger aside. When there is anger and pride between two people, one person ought to maintain calm. And before the state, we are the one that needs to make sure there is calm. This is because the state has its rules and regulations. Conscious of the importance of peace, traditional authorities and community leaders in the locality calls on the population to uphold peace and respect Republican values while emphasizing on the need for citizens to accept the results of the just concluded presidential election. I am calling on the population of Manju to stay peaceful and maintain calm. What is in the past, and we should forget and forgive. We need to come together and work as one family. Those who ran away must come back home. Those who are in hideouts need to come out. We must open our shops. I am urging you all to open your shops and go about your daily activities. We should allow the state to do what needs to be done. Let's go and get food for our children and family. What has happened has happened. We need to maintain peace and calm. The leaders urges parents and guardians to provide their children with the necessary means to resume school on Monday, November 3rd, 2025, despite calls for ghost towns. As from Monday, schools must be open in the Manju subdivision. On behalf of the people of Manju, I want to ask for forgiveness from the head of state, President Paul Biya, that he should forgive us for all that has happened in this area. Because if he keeps our offenses in his heart, our subdivision will not witness any development. We want him to develop our area, most especially the DO's office, Elekam's office, the police station and more. We count on him. We accept our errors. It won't happen again.
The Legion Commander of the East Region, Colonel Noko Divine Gide, calls on the population to maintain peace and avoid the destruction of state and private properties. Just one evil act has destroyed the reputation of Manju. It is now important for us to show our resolves to the world. As from now on, those who perpetrated violence are people who are not from Manju and are no more in Manju. Those of us who are born and bred in Manju, we need to prove to everyone that we are people of peace. We are a people who love tranquility and living together. After a wave of violence by hoodlums following the presidential election results, peace, calm and serenity now returns to Manju. Le 20h parle aussi des tensions post-électorales au Cameroun pour dénoncer ces vandales qui infiltrent les rangs des manifestants pour détruire édifices et biens publics. Une attitude condamnée par Thomas Dakandi dans cet élément. Regardez. Des individus profitent des tensions post-électorales pour piller des magasins, supermarchés et incendier des édifices publics. Des exemples sont légion. Le cas de Maroua dans la région de l'extrême nord où l'école publique de Kakatare est incendiée par des individus sans foi ni loi. Ces manifestants d'un autre genre vont plus loin en s'attaquant à des services publics, sous-préfectures, postes de police, véhicules et domiciles des personnalités. Le maire de Douala 2e, maître Denise Fampou, le recteur de l'université de Tchang, professeur Nanfosso, en sont des victimes. Ces hors-la-loi utilisent également des réseaux sociaux pour véhiculer des messages de haine afin de semer la discorde entre les communautés, accentuant ainsi le repli identitaire, menace réelle contre le vivre ensemble, en plus de la psychose qui tente de répandre au sein de la société avec pour objectif de paralyser les activités. Heureusement, le peuple n'est pas dupe, car des citoyens ne prêtent pas une oreille attentive aux messages de ces monimenteurs. Mais il va sans dire, le gouvernement camerounais multiplie depuis la présidentielle du 12 octobre dernier des stratégies pour mettre hors d'état de nuire ces fauteurs de troubles qui veulent plonger le pays dans le chaos. Et alors que les adeptes du chaos multiplient les appels à la rébellion à travers le pays, les populations sont plus que jamais appelées à préserver la paix, la stabilité et le vivre ensemble, des valeurs nécessaires à garantir la stabilité du pays. Dites-vous Jean-Bruno et Fangonon. Le Cameroun doit rester debout et il le demeurera. Cette expression est l'idée la mieux partagée dans les tchapalodromes, les boîtes de nuit, les marchés, les bureaux et ou tout autre lieu de regroupement des citoyens camerounais. Contrairement à la volonté matérialisée depuis la fermeture des bureaux de vote, soit le 12 octobre 2025 au soir, par les adeptes de la division, la haine, la déstabilisation, bref, les affidés du chaos qui, dans une méchanceté officialisée à travers des faux procès-verbaux, se cachent dans une revendication non fondée d'une victoire rêvée du candidat Issa Tiroma Bakari, loyalement battu par le président élu Paul Biya, selon les chiffres officiels. Dès lors et jusqu'à date, les complices du chaos s'attaquent au trésor camerounais, ici incarné par la paix, le vivre ensemble et la stabilité. Trois valeurs majeures écorchées à travers les édifices publics et privés incendiés, vandalisés et pillés, des vies humaines menacées entre autres dans plusieurs villes. Selon certains observateurs et comme le désigne la ligne éditoriale d'Info TV, toutes les forces doivent être mises en exergue pour préserver ces trois valeurs majeures. Valeurs qui reposent sur environ 278 ethnies reparties en plusieurs grands groupes culturels régionaux reconnus en bantou, semi-bantou et soudanais. Rangés en 4 grands aires culturels, à savoir les Soudano-Sahariens, Grand Nord, les Gratsfield, région du plateau de l'Ouest, les Sawa au littoral, les Fambeti au centre, sud et à l'est Cameroun. Reconnus en Fambeti justement, Douala, Bassa, Bamoun, Bamileke et les Peuls, entre autres. Cette diversité ethnique est alors une richesse valable et palpable, élargie dans la variation des langues, coutumes, cultures, traditions et les arts qui se distinguent considérablement et donnent la beauté singulière du Cameroun, Afrique en miniature, avec pour cerise sur le gâteau les mariages interethniques, symbole indéniable du vivre ensemble dans la paix et la stabilité, basé sur le respect sans retenue des institutions de la République. D'où le rappel de l'expression « la paix est bien ».
Following the passing of Simon Pierre Ediba, Mayor of Obala, on October 16, the Senior Divisional Officer for Lekki has appointed an interim mayor. This was during a working session at the Obala Town Hall in accordance with the law. Mimi Tiobo tells us more. It was with a minute of silence in memory of Simon Pierre Edimba that the workshop session started regarding the appointment of an interim head of the Obala municipality on October 30th, 2025 at the Town Hall Ceremonial Room. Following discussion led by the Senior Divisional Officer of Lekki, Patrick Simon Kamsu, the first Deputy Mayor, Professor Faustin Mvongo, was appointed interim mayor in accordance with the law governing the decentralized local authority. The interim is ensured by a deputy mayor, following the order of precedence, or following that by one of the 5 oldest councillors designated by the municipal council. As stated in Article 205, Paragraph 1, the municipal council must elect a new mayor within 60 days following the death. But in the meantime, the interim mayor is called upon to ensure the proper functioning of all municipal services. So for the rest, I will simply address him as Mr. Mayor, since we will be calling you to act as mayor, but we've always called you to act in this capacity. You have very great responsibilities here, because this municipality has had many challenges since. The biggest challenge today is salary arrears. The interim mayor, Faustin Mvongo, is a professor and a former member of the Scientific Council at the Doctoral School of the University of Yaoundé 1. He is also a rector and founder of the Technical and Scientific University Institute of Obala. With the recent heavy rainpour, the population of Etambafia neighborhood in Yaoundé face serious challenges, especially going out and coming in after the rains. Our reporter Mimi Tiobo went down there finding the realities of their lives and brought back the following reports. In Yaoundé vulnerable neighborhoods of Etambafia, particularly in the Awai 5 area, residents are grappling with the devastating impact of recent rain that have brought both destruction and fear. For people like Mama Owona, daily life has become a struggle against the constant threat of flooding. Yesterday rain really caused us a lot of trouble. You see how the yard is. We slept in water. Even the beds were in water. So for the children to go to school in the morning, we had to wake up at 4 a.m. to drain the water so the children could put their feet on the ground. Some of them didn't even go because they did not get a good night's sleep. Yet, amid the challenges, resilience reigns. Homes are inundated, and the areas one feels with activity now bear the marks of water damage and loss. We don't plan anything. Look at how we've aligned blocks. Even if the water comes abundantly, it even overflows the blocks line. What can we do? We just wait until it rains, then we prepare to chase the water away. The local football field, once a hoop of laughter and community life, now lies submerged, a stark symbol of nature's force and the community fragility. The scars left by the flood remains visible, not only on the landscape, but in the hearts of those who have lost their possessions and, in some cases, their livelihood. We resisted. Where are we going to go? We resist it. We wait for water to go down to continue our daily routine. Despite the hardship, a sense of resilience and solidarity persists amongst the people of Awai 5. Residents continue to express hope for a safer environment and renew government attention to their plight. I am asking if the government can help us build a bridge at Koron. And I realize that the more they fix the bridge, the more we have float. So the work was not really done well. Donc, le travail n'a vraiment pas été bien fait. Their collective play underscores both their suffering and their unwavering determination to overcome adversity, a reflection of the enduring human spirit in the face of recurring disaster.
The National Observatory on Climate Change has warned that some cities in Cameroon will face devastating effects of the heavy downpour in the weeks coming. And they say that these towns have to be prepared because there is nothing that can be done at the moment. Mildred Fonge. 7 out of 10 regions are affected by the alert issue by the National Observatory on Climate Change. These regions include the center, Adamawa, south, west, southwest, northwest and littoral, which are the areas most exposed to danger, each depending on its location. The mountainous areas of the northwest, southwest and west are prone to landslides. Certain localities such as Boya, Mutengene, Limbe and Kongsamba are particularly threatened due to their steep terrain and continuous rainfall, according to the NOCC. The city of Douala is expected to experience multiple power outages and the risk of flooding is high. Heavy rains are expected, particularly in the center and Adamawa regions. The risks are numerous, including flooding, landslides, agricultural losses, and power outages. The National Observatory on Climate Change is proposing several solutions to mitigate these risks. It urges residents to clear drainage ditches, avoid walking through floodwaters, and above all, protect themselves against waterborne and respiratory illnesses. They also warn of the cold weather in the southern region, which could affect children and the elderly. Also, local authorities are urged to strengthen awareness campaigns and prepare for disaster relief in high-risk areas. Post-election unrest has led to the destruction of property, vandalism and fire incidents across the country. In the following report, protesters are being warned not to engage in such acts, but to carry out peaceful march passes, as you find out in this. The post-electoral tension has once again exposed the fragile line between civic expression and violent extremism. The recent burning of a school in Marua, coupled with the destruction of several public and private properties across the country, paints a disturbing picture of a movement drifting away from its democratic roots. In recent days, the residence of the rector of the University of Chang has been set ablaze. A filling station in Douala and another in the West region reduced to ruins, while the Buddha market now lies in ashes. Supermarkets and cold fish stores in Douala have also been vandalized, leaving business owners in despair and communities shaken. These scenes of destruction speak not of protest, but of chaos. Those who vandalize, loot, and burn do not defend a cause. They destroy it. Their actions transform legitimate grievances into acts of aggression that endanger innocent lives and undermine national stability. No nation can claim to seek justice while tearing down the very institutions that safeguard it. Cameroon offers channels for expression: the courts, the media, civil society, and dialogue platforms. These are the tools of responsible citizens who seek change without violence. Resorting to destruction only weakens the moral strength of any movement and opens the door to insecurity. At this critical moment, the youth and all Cameroonians must resist manipulation by those who exploit tension for selfish ends. Their right to protest must never become a license to destroy. The nation's democracy can only grow through peace, dialogue, and respect for human life. Violence is not a path to justice. It is a betrayal of it. Dans un autre registre, à présent, le président de la Commission nationale de l'UNESCO pour le Cameroun, le professeur Laurent-Serge Etoudingwa, par ailleurs ministre de l'Éducation de base, conduit une importante délégation à la 43e Assemblée générale de l'UNESCO. Les assises se tiennent à Samarkand, c'est en République d'Ouzbékistan. Nadège Fouedio, compte rendu.
43e Assemblée générale de l'UNESCO. Le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge et Tundingwa, conduit la délégation camerounaise à ses assises qui se tient du 30 octobre au 13 novembre à Samarkand, en République d'Ouzbékistan. Prenant la parole dans son discours de débat général, le président de la Commission nationale du Cameroun pour l'UNESCO souligne à grands traits la riche et fructueuse coopération qui existe entre le Cameroun et l'UNESCO. Une coopération qui se traduit par de nombreux programmes financés en faveur de la transformation de l'éducation. L'élaboration de plusieurs cadres stratégiques sur la petite enfance, sur l'éducation inclusive, sur le développement durable dans son ensemble ont été élaborés grâce à cette coopération. Le président de la Commission nationale du Cameroun pour l'UNESCO indique en outre que cette coopération accorde une place importante à la jeunesse en vue de la transformation de notre société qui fait face aux enjeux numériques et technologiques de la 4e révolution. Le Cameroun est très fier d'avoir porté 6 de ces villes, désormais membres du réseau des villes apprenantes. La déclinaison succincte ci-dessus des flux heureux de la coopération avec l'UNESCO ne saurait soustraire à l'observation avisée de notre vivre ensemble commun à l'échelle globale. Le monde étant en pleine mutation, le professeur Laurent Serge et Tundingwa, du haut de la tribune, fait un plaidoyer auprès de la nouvelle équipe dirigeante pour la construction des défenses de la paix dans l'esprit des femmes et des hommes du Cameroun. La collecte de l'UNESCO doit être ainsi un rempart contre la décivilisation et la déshumanisation du monde. Notre plaidoyer est donc, ce jour, qu'elle soit renforcée dans son mandat originel par la nouvelle équipe, en faisant valoir le rôle primordial du multilatéralisme, de la diversité et du dialogue interculturel face aux menaces de la fragmentation et aux dangers de tout genre qui se présentent face. Avec pour rôle primordial de permettre l'intercession entre les peuples pour qu'ils puissent coopérer dans la paix, l'UNESCO reste le pivot du nouveau paradigme par sa capacité à construire et à maintenir des ponts pour un monde plus juste, durable et pacifique. C'est en puisant dans ces substrats créatifs que nous pourrons contribuer au multilatéralisme opérant et solidaire, capable d'apprivoiser les défis globaux, transcender les clivages pour le bien commun. Au-delà des plaidoyers faits par les délégations présentes à ces assises, la rencontre est marquée par l'élection du nouveau directeur général de l'UNESCO, l'Égyptien Khaled El Enani. Accident vasculaire cérébral, la journée mondiale vient d'être célébrée au Cameroun, je vous l'annonce en titre. Ce soir, nous nous intéressons aux signes avant-coureurs de cette maladie qui fait de plus en plus de victimes, mais aussi aux facteurs de risque. Nadia Biloa. Malgré la fine pluie, le service de cardiologie reste ouvert aux patients. L'AVC est une maladie liée au vaisseau du cerveau. Elle survient sans prévenir. Les accidents vasculaires cérébraux entraînent des manifestations cliniques telles que la paralysie, la cécité ou les troubles de la parole. Seulement, les signes avant-coureurs sont difficiles à détecter. À proprement parler, oui, ça dépend du type d'AVC que l'on fait. Le patient peut présenter de façon subite une faiblesse d'une seule partie de son corps, partie gauche ou partie droite. Il peut présenter de façon subite un trouble de la parole ou bien l'incapacité de bouger une partie de son visage. Si dès ce moment vous constatez que vous présentez ces symptômes, dirigez-vous dans la structure sanitaire rapidement pour effectuer un scanner cérébral parce que le membre peut être sauvé dépendant du type d'AVC que l'on fait. Certes, il n'y a pas de signe avant-coureur permettant de prendre en charge un sujet qui fait un AVC, mais il existe différents facteurs de risque. C'est comme quand vous avez votre évier. Dans votre évier, si vous y versez de l'huile et après vous y versez des aliments, l'évier va se boucher. Nous prendrons dans nos vaisseaux comme ce tuyau des éviers. S'il y a de la graisse va prendre engluer, c'est-à-dire les cellules même qui circulent dans le sang et va faire quoi? Les boucher. Maintenant, il y a des facteurs qui vont favoriser cette graisse-là d'engluer ces cellules. Parmi les facteurs, il y a le diabète, il y a le taux de mauvais cholestérol qui est élevé, il y a l'hypertension artérielle, il y a le tabagisme, il y a l'obésité, il y a la sédentarité, il y a le stress, il y a l'altération de la qualité de vie, du sommeil, il y a le manque d'activité physique.
Il y a surtout que l'AVC ne prévient pas. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Restez sur Info TV, nos programmes se poursuivent normalement. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition d'information bilingue. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des membres de vos familles. Patience. Good night. Bonne nuit, Karen. Televiewers, we have come to the end of this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Info TV. Stay tuned for other programs on this channel. We keep a rendezvous for tomorrow, God willing. And we are going to be having Mystère de la Voyance at 9 p.m. coming up very soon. Ciao.